Guys, balik lagi sama gua di Optimize Gaming. Kali ini gua mau mainin sebuah lawas lumayan ya, ini sekitar 7 bulan yang lalu atau 8 bulanan gitu, hampir setahun. Judulnya The Dragon Odyssey. Nah, ini gua akan sambungin ke akun gua ya, sebentar. Yap, sudah gua sambungin guys ke akun gua. Udah ditautkan ya ke akun. Nanti di tengah bagian bawah layar itu ada pilihan server, kalian bisa pilih. Di sini ada West Europe server atau Eropa bagian barat, ada East Europe server atau Eropa bagian timur ya, bagian selatan iya selatan. Nah timur ya, timur. Terus ada Amerika nih, server Amerika, US server. Terus ada Asia server guys, tempat kita ya. Nah tapi di bagian tulisannya tuh please pilih rekomendasi server. Kalau tidak, otherwise ya, kau akan menemui masalah dengan urusan time zone ya, waktu ya, masalah waktu sih, karena waktunya kan berbeda ya, ada yang perbedaannya berapa jam, berapa jam juga ada. Nah, gua akan pilih HKT2, kita start aja ya, nggak pakai lama. Di sini ada banyak job class-nya atau profesi yang bisa kalian pilih di in-game. Pertama ini Berserker, dia bisa berubah atau nanti perubahan job class atau profesinya bisa jadi Guardian atau Destroyer. They uphold the creed of loyalty, kesetiaan, bravery, keberanian, dan justice, keadilan. They are the supporter of human civilization and order with silver sword and bronze bronze shield. Oh jadi pedang silver dan tameng perunggu ya. Mereka mengeluarkan kekuatan yang sangat ditakuti. Kekuatan mereka tidak bisa dihentikan seperti badai katanya. Promotion tuh jadi Guardian atau Destroyer, damage-nya 2, survival-nya 3, difficulty-nya 2. Jadi ini jarak dekat ya guys, DPS karakter, damage per second karakter, atau fighter atau melee attacker. Jadi pokoknya jarak dekat ya. Kalau kalian seneng dengan game playstyle ya, playstyle jarak dekat, bisa pilih Berserker. Terus lanjut ada mage di sini. Seperti yang kita biasa tahu ya, kalau mage itu jarak jauh ya, LRD, long range distance karakter ya.
ini DPS juga sebenarnya, cuman dia lebih ke magic user atau pengguna sihir. Magic Staff of Humanity. With a wave, they unleash bewildering storm. They are the controller of the battlefield, the nightmare of enemies. Promotion job class-nya atau perubahan job class-nya, profesinya bisa jadi warlock atau enchanter. Kalau warlock itu dia biasanya lebih ke attack ya, serangan AOE, area of attack besar gitu, tinggi damage-nya, dan bisa skill buff, bisa ngasih buff ke party, ke tim, ke anggota regu ya. Itu lebih ke serangan atau defense. Nah, tapi kalau enchanters itu lebih ke nyembuhin ini guys, biasanya nyembuhin HP atau ya darah. Damage-nya 3 tuh ya, damage-nya dia lebih besar lagi sebenarnya daripada berserker yang jarak dekat. Tapi survivalnya berarti daya tahan kecil ya, lebih kecil. Ini survivalnya cuma 2, difficulty-nya kesulitannya 2. Nah, lanjut di sini ada priest. Oh, tapi berarti enchantersnya hanya untuk ngebuff yang support status yang lain ya, selain HP guys, selain health atau darah, meter darah biasanya. Karena di sini ada priest yang biasanya nge-heal ya, nge-heal darah gitu, buat anggota regu atau anggota party. Nah, ini Weaving Ancient Sacred Blessing under the guidance of the Supreme Will. The noble elf embrace the holy light and accept darkness with hope and destruction coexisting in single thought. The power of kekuatan dari cahaya dan bayangan ya, and shadow, menyatu di ujung jari, mengeluarkan kekuatan ancient, kekuatan masa lampau gitu ya, yang suci ya, sacred, di bawah petunjuk dari kehendak yang lebih tinggi. Jadi Supreme Will tuh kayak kehendak Tuhan lah ya. Dan noble elf, bangsawan elf ini menyimpan kekuatan cahaya suci dan menerima kegelapan. Nanti perubahan job class-nya atau profesinya jadi Sage dan Seer. Gua kurang tahu nih perbedaannya Sage dan Seer itu apa nanti ya di game ini, karena beda game, beda skill dan beda apa ya, jadi fungsi ya, status juga beda biasanya. Dan ini damage-nya 2, kecil ya, karena dia karakter supporter, biasanya support karakter. Survivalnya tapi tinggi guys, 3, difficulty-nya, tingkat kesulitan penggunaannya juga tinggi. Ini kalau kalian seneng yang support di anggota regu atau di tim party ya, jadi member party gitu ya, pilihnya ini priest. Terus lanjut ada warlock. Nah, warlock ini jarak dekat juga guys, cuman kayaknya lebih ke tanker atau lebih ke paladin lah ya kalau istilah di game lain. Ada juga crusader, ada juga knight, karena dia pakainya one hand sword, pedang satu tangan, dan pakai shield, tameng. Ini courage and faith grant them unwavering power. Orcs ya, ini bangsa orcs, airborne warrior, sweeping across the battlefield like raging storm, leaving no place to hide. Job class perubahannya atau profesi perubahannya, promotionnya ya, itu bisa jadi guardian dan destroyer. Damage-nya 2, survivalnya 3, difficulty-nya 2 guys. Jadi kalian bisa pilih ini kalau lebih menginginkan defense yang lebih tinggi gitu ya dibanding berserker. Kalau berserker kan damage-nya yang lebih tinggi, tergantung playstyle kalian lah gitu. Ini kalian bisa pilih warlord. Lanjut di sini ada prophet. Nah, ini prophet ini kalau bahasa artiannya ya, itu berarti nabi cuy, atau orang terpilih, orang suci yang terpilih gitu ya, untuk membawa pesan ilahi gitu, atau membawa
rahmat ya, rahmat Allah lah, untuk mukjizat gitu ya. Biasanya ada yang bawa mukjizat juga. Nah, ini awakening the healing spring slumbering deep within the earth with unparalleled wisdom and divine compassion. They dispel the gloom and guide the light. Promosinya jadi Sheikh atau Sir juga, sama kayak Priest berarti ya. Ini karakter supporter atau support karakter. Damage-nya 2, survival-nya 3, difficulty-nya 3. Jadi kalian bisa pilih. Kalau ini lebih ke fairy ya, jadi kayak ras peri ya, karena punya sayap dan ukurannya lebih kecil biasanya. Kalau yang Priest tadi kan dia elf ya, ukuran badannya sama kayak human, kayak manusia, tapi kupingnya lancip. Lanjut, di bawahnya ada Succubus. Succubus ini dia lebih ke assassin ya, atau stealth warrior lah. Jadi shadow warrior juga bisa. Jadi kesatria bayangan atau kesatria apa ya, dalam kegelapan ya. Ya. Unseen, they bring a face of carnage to the battlefield. Break out in the shadow, will find no escape waiting the Reaper harvest. Promotion class-nya atau job class perubahannya ya, profesinya itu jadi Reaper dan Slayer. Kalau Slayer itu setahu gua kalau di game lain nanti berubah, nggak pakai dagger, nggak pakai knife ya, nggak pakai pisau, udah dual dagger kayak gini lagi, tapi pakainya tuh dual sword, pedang satu tangan tapi dua gitu, kanan kiri tangannya. Nah, kalau Reaper itu biasanya pakai sabit besar guys, tapi nggak tahu nih kalau di game ini gimana. Damage-nya 3, survival-nya 3, difficulty-nya 2, jadi lebih mudah untuk dikontrol karena tingkat kesulitannya lebih rendah. Kalian kalau senang yang jarak dekat, ini juga melee attacker atau fighter jarak dekat ya, DPS juga, ini damage per second karakter. Bisa pilih ini juga kalau yang nggak seneng dengan class atau profesi warrior ya, kesatria ya. Lanjut ada mid range karakter ya. MD ini dia jarak menengah biasanya, tembakan ya. They are skilled in the use of firearm, capable of hitting target accurately from a distance, suppressing enemy with unrelenting firepower. Job class promotionnya atau perubahan profesinya bisa jadi Cannoneer dan Tactician. Damage-nya 2, survival-nya 3, difficulty-nya 3 cuy. Kalian bisa pilih ya mau yang mana. Gua akan pilih untuk sekarang mungkin akan pilih Warlord. Oh ya, dan satu lagi di game ini itu dia gender lock. Sayangnya masih gender lock ya, nggak ada pilihan perubahan gender. Dan di setiap job class-nya itu sudah ada ras ya, ras masing-masing, jadi nggak bisa pilih ras. Kayak Berserker itu human, manusia ya. Mage itu tadi apa? Mage itu manusia juga. Di sini ini elf ya, Priest. Warlord itu orc, terus prophet itu fairy atau fey, Succubus itu demon ya, karena dia bukan demon apa dark elf gitu. Demon sih, ini punya tanduk juga masalah. Terus gunner itu dwarf ya. Jadi kalian bisa supaya kalian cocok lah, paling cocok. Dan gua nggak akan pakai lama, gua kasih username gua atau ID gaming gua ya. Bisa di customize guys, customize ya, ada pilihan paling bawah sebelah kiri layar. Ini kan tampilan karakter kita nih, preset ya, tampilan keseluruhan yang bawaan dari sistem bisa dirubah. Jadi ini orc hijau ya, atau green orc. Ada apa, coklat orc ya, atau sand orc biasanya, ini yang di padang pasir biasanya desert orc, bisa juga desert orc.
Terus ada Red Orc. Nah, ini biasanya yang paling ganas di antara jenis orc ya. Tapi entah kalau di sini gua akan pilih yang merah mungkin ya. Kalau yang hijau terlalu lembek. Ini juga lumayan kuat sebenarnya, tapi gue pilih yang merah, lebih serem ya. Dan di bawahnya ada gearsnya itu armor atau equipment ya, equipment set perlengkapan. Nah, di sini ada tuh kayaknya yang paling cocok tuh ini guys. Kayak warlord banget ya. Atau ini juga cocok sih sebenarnya. Apa-apa ini deh gua ya. Enter. Jadi ini customize-nya itu nggak menyeluruh ya. Karakter customization-nya atau karakter creation-nya tuh nggak detail gitu di game ini. Tapi memang size data in game, full size datanya itu nggak terlalu besar. Memang nggak seperti game-game yang sekarang ya, yang pakai Unreal Engine kayak GI, Genshin Impact, terus kayak WoWA, Wuthering Waves, terus kayak Tower of Fantasy, ToF ya. Itu mereka udah lebih detail sih untuk karakter customization-nya atau karakter creation-nya, karena memang dari segi full size data game juga mereka sampai 30 gigaan, bahkan ada yang lebih gitu. Help me. Someone save me. Tolong aku, katanya seseorang. Tolong aku. Wah. Ada demon ya. This is the entrance to the north of Atlas, but it seems like some strange noise was heard just now. Ini kamera view, jadi angle kamera ya, kalian bisa sesuaikan dengan keinginan kalian. Ada 3D mode dari belakang ya, biasa ngelihatnya dari arah belakang karakter atau MC kita. Atau klasik dari atas guys, 2,5D. Nah, FPS-nya cuman 30 FPS aja, nggak ada pilihan yang lain. Terus grafiknya ada power saving buat ngemat baterai, ada smooth, ada normal, ada exquisite, ada extreme. Gua pilih yang normal kali ya. Coba yang exquisite kuat nggak? Karena gue juga lagi main di ini ya, HP. The silence here is unsettling. Something seems to be lurking ahead. A human corpse. The body still retains some warmth. It must have died not long ago. Jadi ini ya guys, mayatnya manusia gitu. Oh keren cuy. Ini feels-nya kayak main A vaguely Diablo. discernible human silhouette. Now only a withered husk remains. Someone ahead. No, that's a rotten humanoid corpse. Ada zombie. It's already dead. Zombie ya cuy. Stranger, please help me. Defeat these walking corpses that bind me. Kau bebas rubah katanya. Ada demi-human Thank ya. the heavens I've Jadi met a kind warrior, but we have no time. half human gitu, setengah manusia, setengah Follow me. binatang. We must stop that evil ritual This immediately. kind lah. Ras setengah hewan ya. What happened in the snowy mountains? Why did so many monsters? Listen to me, my friend. Whether you believe it or not, the north of Atlas has been corrupted by darkness. They are all villagers of the Snow Village controlled by evil. Now our only hope is to go to the summit and stop the necromancer from continuing to use the evil sacrifice ritual. Keren sih ini. We don't have much feels-nya. time. We must go up the mountain as Salah soon as satu possible. game yang seru ya, gua akan download di setiap handphone gua.
di setiap smartphone gua gitu. Bahkan gua akan mainin di laptop This is gua juga. the dragon? The Golden Royal family has been extinct for over 100 years. It wasn't a waste of time in the north. I'll take the Golden Royal bloodline. Ada No, necromancer ya, he's initiated necromancer the dark itu ritual. bisa Enjoy the ngebangkitin gift I've mayat prepared cuy, for you. jadi tentaranya dia. Jadi ngebangkitin undead untuk jadi anak buahnya dia lah. Berubah jadi Frost Giant dari bangkainya naga ya. Kita menang cuy. Masih gampang ya, masih awal bosnya. Oh no, be careful. After a few more Abyss rituals, the power of the chaotic hell will eventually become the ruler of the Forgotten Land. Tremble at the whispers of the Abyss. Ada di beberapa game, bahkan di game Diablo Immortal yang di Android ya, ataupun di Diablo series yang di PC, dan bahkan mungkin di konsol ada juga Diablo yang di PlayStation. Itu kelas Necromancer tuh nggak jahat guys, jadi ada yang malah jadi MC, bisa kita pilih, bisa ngebantu kita ngelawan kejahatan atau evil atau demon ya, evil doing. Nah, tapi ada juga yang malah jadi villain ya, jadi jahat gitu ya. Waduh, kita hilang semua cuy equipmentnya. Kayaknya What happened in the snowy mountains? Why did so many monsters appear? It must have happened when we fell off the cliff. The dark power of the necromancer truly makes one shudder at the mere thought. This place makes me feel uneasy. We need to leave as soon as possible. Wait, you're hurt. Take these healing potions. They should make you feel better. kita suruh tools ya, ke tools, use healingnya. I just looked around here. The only way out of here is this one path. My Ini udah weapon level and gear are gone. 9. Ini ada kayak bongkahan, bukan ya, galian ya, kayak galian tanah dalam, tapi nggak tahu bekas apa cuy. Si Biscain yang tadi rubah itu ngerasa di sini ada yang nggak beres katanya. Ya This on the gimana ground. beres? Di sini ada banyak monster Look ya at you cuy. infected. These monsters are growing on corpses. They Dan run feeling fast. Be gua ini careful. kayak game persis kayak battle sistemnya Diablo ya, Diablo series. Jadi kalau kita ganti equipment, appearance-nya tuh, tampilannya juga ikutan ganti Too gitu. dangerous. We have to leave this place quickly. Iya, lu diem dah, bawel banget anjir. Si Flameborn Spirit itu bantu kagak lu. Her cries coming from ahead. Did you hear that? Ya persis, ini feel vibe-nya ya, vibe gamenya itu mirip kayak Beasts, ada I will shield keep my unwavering will fixed on kita your bantuin throats. You will need orang to nih, end ada here. orang cuy. I am Verona York, the Duchess of White Shield Fortress. This is my pet, the wind spirit Sylvie. I will remember Dia your itu kindness petnya, today. I can't spirit believe it. The wind spirit self. shield. I've heard of you. The origin priest of the wind element. Brave adventurer, if you wish, please accept these pet essences to help you level up your pet. Jadi kita dikasih sesuatu buat level up petnya kita sendiri. Si flame apa? Yang tadi kita Biscain ini ya, kita selamatin ternyata pet cuy. Partner kita tuh pet.
Upgrading your pet can increase your power, but I can sense that you seem to have some unusual power within you. The power of fire within me has indeed become stronger. By the way, have you seen a white dragon around here? The dragon? The long-extinct primordial rulers of the Forgotten Land, the Golden Dynasty? We've been surrounded by monsters and haven't noticed. However, Nabi might know something about the dragon. She's inside the White Shield Fortress. Now is not the time to talk. It's too dangerous here. Monsters may gather again at any time. If you want to find Nabi, come with us. With your escort, we can definitely return to the fortress safely. These monsters have been following us, and the soldiers I brought out have been wiped out. If it weren't for Sylvie, I would probably be dead by now. Dia bawa ini sebenarnya bawa pasukan sih. Pasukannya udah habis sama monster ini. Terus kemana lagi? It is truly astonishing that such a mighty warrior has the honor of being encountered by me. If you are willing, the gates of White Shield Fortress will forever be open to you. Oh, ini kotanya ya cuy. Kotanya mantep. Dan ternyata ini nggak berat gitu. Brave adventurer. Thank you for helping us return safely to the fortress. Nggak berat Please gamenya understand. cuy. I must admit, at this time, Nabi should be near the central flower bed in the city. Come with me. I'll take you into the city. Jelek ya. Aja masih bisa buat high ya, high grafik. Walaupun nggak ekstrim ya. Kalau kalian pakai ekstrim, grafik ekstrim ini bisa dideketin, tuh, bisa di zoom muter. Kalau kalian ngerasa terlalu jauh, bisa dideketin. Mantep ya, ini kerasa kayak open world banget. Gamenya jarang-jarang. Kebanyakan game-game The wind has kan, conveyed the Golden Dynasty has been extinct for a long time. kalau open world Although itu I'm not sure if this method besar, will work, guys. Size if I can datanya gather gitu. 2 things, I may be able to find some clues. What 2 things? From the relic dragon scales of the Golden Royal family and the power of fire. You're lucky. The relic dragon scales are currently in the armory of the White Shield Fortress, but obtaining them will be extremely hard. Soulless, from the radiance of the sun. If I'm not mistaken, your pet has the heritage of the power of fire, but its power is not yet complete. You need to help it find its true power. What should I do? Apa yang harus aku lakukan? To obtain the power of fire, you can inquire with Sylvie, the priest of the wind element's origin. After obtaining them, come find me at the dock, and you'll get the clues you need. The relic dragon scale is in the armory, and That girl named Nabi said Solis has the inherited Karakter kita, power MC of kita fire, nih but suaranya we don't kecil know banget how ya to cuy. awaken it. Padahal orc. The power of fire comes from the Malah lebih purest gede elemental core. suara Solus needs to gain to NPC-nya 4 daripada stars to karakternya. activate the power of fire. Pure fire element. It can become the source of power for Solus to star up. Pure fire element? It's Flicker! They are fire spirits born from the lava of Moriah. I saw them under the giant tree in the central garden. Nah, sebelah kiri atas layar itu ada main quest. Gak apa-apa. Nah, kita ada collectible juga, ada misi ngumpulin ini material ya. Jadi nggak selalu bertarung misinya. Sebelah sana, oh ada banyak material yang bisa kita collect nih. Ada kayak bling-blingnya ya cuy. Tuh, kalau kita deketin nanti ada muncul tangan, tapi ini harus level 30 dulu baru bisa diambil, baru bisa di harvest, panen ya. Ini harus level 35 dulu. Aneh juga ya cuy, ada anak kecil. Nah cuman ini gua kurang tahu nih genre-nya itu MMORPG apa RPG-nya doang. This is enough, Role-playing Solus. game-nya doang. Come follow the guidance of the wind.
Kalau MMO kan bisa ketemu ya sama player lain, sama player random atau mabar main bareng sama temen gitu. Nah, ini start up. Oh, naikin starnya, tiernya guys. Bisa kita upgrade petnya dari R jadi apa nih? Oh, bintangnya doang. Kalau grade-nya masih R tetap ya. Solus as a 3-star pet, 4-star. I'm not sure if this is right for you. The primordial power is extremely potent, but possessing it also means bearing greater responsibility. The relic dragon scale is in the armory. We want to know how to get it. Relic dragon scales. Those cursed things tainted with evil power. I hope you can take them away. That dragon scale will cause a space-time disturbance in the borderlands. No one knows when it will bring monsters from that place. Many adventurers have also come here after hearing rumors of finding dragon scales. If you want to try as well, I can let you in. Lanjut lagi guys. Sorry, tadi ada sedikit gangguan. There is a trace of chaotic power on this scale, which probably caused it to trigger the gap in the Borderlands, bringing in monsters from the other side. Suara kucing ya, ternyata musuhnya kucing mutan cat. Karena di dekat gua juga lagi ada kucing gua cuy. Ini gua kira kucing gua yang bunyi. Ini naga-naganya ya yang kita bisa temuin di game ini. Dapat gear, equipment. It took a lot of effort to get these. Hurry back and find that girl named Nabi. I can't wait! Ini apa nih? Buka. Thunder God. Oh, kita nanti bisa klaim armor juga guys. Ya, nanti bisa dapat armornya juga. Cuma sekarang belum buka. Kita use aja. Kita disuruh nemuin bukan Path of Monster. Ketemu sama si cewek yang tadi, Nabi. This time, there's no doubt about it. Come, place the dragon scales here. Follow my power. And tell me where the ancient bloodline is. Draconis antiqua lingua, verba mystica. Kayaknya si Nabi ini justru dia naga deh, guys. Dragonkind atau ras naga. Spiritus, sancta elementum, nostro imperio. The ashes of the dragon scale have pointed the way. It's the graveyard outside the city. Have you seen Sylvie? I've searched every corner of the fortress, but I can't find her anywhere. Sylvie's gone. Sylvie is also outside the city graveyard. There's no time to hesitate. Let's leave the city immediately. Farona ngikutin kita, guys, ngebantuin kita. Ada kendaraannya ternyata di game ini.
Tapi kendaraannya kayak didorong sama makhluk kerdil gitu ya. Entah itu kurcaci, entah itu apa. Alexa, sini. Di sini duduknya. This was once built to commemorate the soldiers who sacrificed themselves in the Dawnbreak War, but since the Curse of the Abyss invaded, no one dares to set foot here. Tidak ada yang berani untuk datang ke sini ya, menginjakkan kaki di sini katanya. Kita bisa pasang skill ya ke shortcut kayak gini. If you're ready, enter the graveyard. We'll guard the entrance and fend off those beasts lurking in the woods. Oh, kami akan menjaga pintu gerbang dan menahan gitu ya binatang-binatang yang ada di hutan gitu. I sense the power of darkness gathering here. The fog is so thick that I cannot proceed further. There seems to be something under the tombstone on the left. Those undead came from the formation under the tombstone, just like the situation in the north of Atlas. The necromancer must have trapped the white dragon and Sylph somewhere here. It's Sylph! Those undead are absorbing her power. Stop them quickly! Oh, bisa ada yang nyedot ya kayak Tigreal cuy. Skillnya Tigreal di ML, Mobile Legend ya. Ada yang bisa nyedot musuh-musuh di sekitar gitu, mendekat. Si Sylphy ini petnya Verona kan tadi namanya. Kita malah ngelawan dia karena dia terpengaruh sama kekuatan jahat cuy. Mana lemah banget cuy. Ya, tidak bisa dikontrol. Kontrol Sylphy. Wah, kita putar aja cuy. Menang langsung. Enaknya battle-nya itu nggak otomatis ya, jadi non-automatic theater. Sylvie has turned into a blue egg. This is Sylvie's elemental seed. She has reverted to her newborn form. Nah, malah diambil sama kita. Ini bisa hedge ya kalau kita dapat, bisa gacha nih, gacha pet cuy. Petnya tuh gacha berbentuk telur ya. Nanti bisa di pecahkan di sini di hedge. Lebih kuat nih, kita ganti ternyata. Is there any way to turn Sylvie back? Although Sylvie is powerful, when her power is exhausted, she will revert to her newborn form. She needs to star up to regain her power. Jadi harus tuh kalau udah bintang 5 baru bentuknya kembali ke Sylph ya. Terus after evolution nggak tahu nih berapa bintang bisa berubah lagi tuh jadi kayak elf ya. Manusia di sini ada first top up sebelah kanan atas layar ya, ada pilihan tuh kalian bisa dapat random SSR atau grade super rare ya. SSR tuh spiritnya bisa dapat random, tapi gua nggak akan top up cuy
Karena kebanyakan game-game yang baru kayak gini top up-nya belum stabil. Giliran kita udah top up banyak, nggak masuk juga ke akun kita. Dan itu nyesek sih. Kalau udah top up banyak malah nggak masuk ke game kita kan duitnya hilang. The White Shield Fortress can no longer provide enough elemental power for Sylvie. And she's getting weaker and weaker now. After extracting the elemental power, my EXP and re-roll ability have been returned to you. Next, I hope the wind will continue to guide you in your search for the Golden Tribe, which is also my final wish. We've only found Sylvie so far, but there's still no sign of the White Dragon. The White Dragon is still here, enveloped by the black mist created by the Abyss Formation. Find her. The place where black mist gathers. Intinya masih ada di sini ya, naga putih tertutup sama kabut. Kabut ke-8 yang di ini sama Ratu Kanada. Jadi langsung bangun. Tiba-tiba dari meninggoy, tiba-tiba udah bangun. Thanks to you for rescuing her. If the Necromancer's plot had succeeded, the consequences would have been unimaginable. But now, the dragon and the elemental spirits need your help. Moreover, Selena, this elf of the Aelwyn who believes in the stars and the moon, has a myriad of connections with the Golden Royal family. If you are willing to help, the White Dragon will take you to the Holy Crown City to find Selena. Let's go. This is the purpose of my journey. Go on, Selena will guide you in the right direction. And I shall fulfill my promise. Kita pindah tempat ya. Nah ini tuh sistem equipmentnya ya, atau sistem set perlengkapannya. Jadi setiap kita ganti perlengkapan, tampilan karakter kita juga ikutan ganti coy. Persis sama kayak Diablo ini. Berarti memang dari sistem equipment sampai ke battle system. Grafiknya juga nggak kalah bagus dengan cerita yang berbeda ya cuy. Kita masuk ke Imperial City kah? Kota ini ya cuy, kota utama, ibu kota lah, ibu kota di kerajaan ini biasanya kalau besar begini kotanya. Kita ketemu siapa nih? Full Moon Priest. The Golden Royal family was once the most powerful being on the Azeroth continent. The primordial forge bestowed upon them the crimson lightning to punish the gods, and their bloodline firmly rooted this immense power. Only by purifying these places can they reconnect with the Golden City, and the city may be restored to daylight. Vesper may know some clues about the scroll. This elf who has wandered for 10,000 years is currently in Holy Crown City. Go. I will appear when you need me. Pengisi suaranya ya, atau voice filler, voice aktris dan aktornya ini ada ya, bagus ya guys. Dapat Orange Spirit Egg, lumayan bisa kita pecahin. Nanti hari kedua kalau kita login bisa dapat Crimson warna merah ya, Spirit Egg. Jadi kita dapat pet 3 langsung dalam 2 hari main. Ini kita bisa hatch aja 4 malah tuh, yang free-nya yang warna biru juga udah kebuka lagi. Apa ini? Bone platinum, kita butuh platinum untuk ngebukanya cok. Gak gratis juga ternyata.
Kita dapat Black Cat. Masih belum paham betul ya gue juga ya sistem gameplaynya. Ini ada special offer, tawaran spesial yang bisa kita klaim aja. Kalau yang nggak bisa ya nggak usah. Benefit kalau kita main di PC ya bisa dapat grafik yang lebih high lagi dan kontrolnya lebih gampang lagi. Ternyata ini bisa cross platform ya mainnya ya, bisa di HP dan The bisa Wandering di PC, Elf, I've heard of her. It's said she was once the guardian elf of the Elon Forest Temple, but after the Broken Moon Night, she left the settlement and no one knows where she went. After the Dawnbreak War, she mysteriously reappeared in Azeroth and seems to have been searching for something. Aura of the Golden Dynasty. I never thought the former masters of the Forgotten Lands would have a day to resurface. Setiap NPC non-player karakternya ada suaranya. You've seen Selena? Not bad. I do know some clues about the Karmathea scroll. In fact, I came here for it too, but perhaps it would be more valuable in your hands. The Wind Spirit Sylph? If it's you, perhaps you can find it. Use your power to cover this place. I believe we'll see something. Kalau bagusnya ini kalau kalian nggak tahu destination atau arah kemana lanjutan kalian harus pergi, di sebelah kiri atas layar itu tadi kalau kalian klik di kolom quest atau di box ya, quest box atau di kotak misi lah ya, kotak misi, nanti di karakter kita tuh diarahin untuk jalan sendiri ke arah next destination atau tujuan selanjutnya gitu. Nah nanti tapi battle-nya tetap manual, nggak bisa otomatis. Yes, this is the Kamathis scroll. You found it. Take it to Selena. Hopefully it can guide you to purify those places polluted by the darkness of the abyss. These activity points are proof of your bravery. When you reach Lava 34, come see me. With activity as the admission ticket, the Beast Lair will open for you. The Kamathis scroll? Vespera said an ancient earth elemental spirit took it away. I didn't expect you to find it, but it's not so much that you found it, but rather, it chose you. Since you are the chosen one of the ancient bloodline, come, follow the guidance of my power. The gates of the Mirror Realm are open to you. Challenge, kita masuk ke dungeon kah ini? Sistem dungeon apa sistem apa nih? Gue kurang tahu juga nih, cuy. Kayak sistem dungeon ya, kayak Dragon Nest. Nah, ini kita lagi battle dulu, guys. Lagi battle dulu, serang. Menang ya, masih gampang. Monsternya masih gampang. Dede main apa, Dede? Lanjut ya. Kita langsung ke
pets will continue to be ngobrol purified sama in the cewek mirror. namanya Remember to collect Ilaisia. elemental Namanya power. The closer agak to the repot golden ya. royal city, the stronger the monsters in the Mirrorland will be, and the elemental power obtained will also be more powerful and pure. If I'm not mistaken, you also obtained the elemental core in the Mirror Realm. Go find Nips and give her the elemental core. She will help you find a suitable training method for your pet. The elemental core is the condensed power of the Mirror Realm, but after the Mirror Realm was polluted, Selena has conveyed your purpose to me. Of course, it's not difficult if you have an elemental core. I can dismantle the power of the illusion fruits you obtain into Sprite Essence, which can be used to upgrade Sprite. But in exchange, I need your Sprite to do some commissions for me. After all, trade can provide greater value for both of us. Pets possess the natural wisdom of Azeroth. Their power can help more people. After completing the quest, I will give you the elemental EXP extracted from the elemental core, as well as the appropriate reward. How about it? This deal is very profitable for you and your pet. Deal. Kita accept aja, auto select aja, langsung di confirm. Ini apa nih? Das Graveyard. Nah, ini gak sesuai dengan durasi kita main ya. Nanti bisa The Priest of the Your reward has been given. If you have more illusion fruits, just come here and use it. Well then, a pleasant collaboration. Intinya setiap NPC non-player karakter di game ini punya voice filler ya. Jadi pengisi suaranya juga. Feel the primal power within my body recovering. It won't be... It seems you have obtained the power extracted from Nips's elemental core, and the strength of the Wind Element's origin priest has been enhanced. Although the Mirror Realm has been reopened, in order to find the lost royal city more quickly, more clues about it are still needed. The current Holy Crown royal family has been pursuing dragon relics for a long time, and it is said that Prince Connor has already obtained some useful message. Go to the palace and meet Prince Connor. He will provide you with some assistance. Kita di ruang tahta ya. I think you were recommended by Selena. Oh, wait, you're the one. The adventurer who saved Duke Verona at the White Shield Fortress? From the letter I received from White Shield Fortress, I learned of your exploits. Your bravery is truly admirable, but I also hope to witness your great power in person. Ada tingkat honor ya, jadi kayak reputasi lah. Oh, ini bisa challenge sesuai dengan BR point atau battle result ya, kekuatan lah, battle power. BR tuh battle power. Ini sih
enggak ini ya, enggak otomatis ya. Oh, ini auto nih, jadi kalian bisa matiin tuh sebelah kanan kolom teks ya, atau subtitle, kolom chat lah, kotak chat itu bisa kalian matiin dan nyalain. Kalau kalian lagi ribet, lagi kerja, bisa dinyalain aja biar otomatis ya. Ini kita leave langsung. Ini kita klaim reward, ada reward yang bisa kita klaim. Dapat. Oh, kita bisa pakai 2 spirit sekarang. Oh, kita dapat spirit batu. Ya, bisa di-upgrade. Kalian upgrade aja levelnya. Bisa startup di sini ya. Kalau kalian dapat lagi itu lebih dari 1 dengan yang sama spiritnya. Ini dapat spirit baru apa nih? Ini pohon ya, Tendril Menser. Coba kita spirit kita ganti. Kita ganti aja sama Tendril Menser. Kita berarti upgrade juga nih si Tendril. No, masih level 1, tidak. Nanti bisa 3 ya spiritnya. Mirror Real Backpack. Ini tas, kita punya orange spirit egg, kita use aja. Hatch ya, coba. Masih kurang, ternyata kita nggak bisa. Bone platinumnya banyak, 900 cuy. Ini dapat lagi Nimpalina. Kayak ini ya, kayak fairy ya. Bagus sih ini grafiknya. The first kenaik. Oh, jadi kesatria pertama dari kerajaan bakal bestow, memberikan title kehormatan ya, dengan nama kesatria. Aku menuntutmu untuk berani, dengan nama dari hukum aku menuntutmu untuk adil. Name of Celestial, kita diangkat jadi kesatria kerajaan ya. Now you are a glorious hunter. Believe me, my friend, the glory of the Crown Kingdom will bring you many conveniences. However, ini keren sih, ruang crown roomnya ya.
And next, I need to talk to you alone. I believe Selena has already revealed to you that the Holy Crown Dynasty has obtained some clues about the dragon ruins, which is indeed true. We have found the remains of Kamathe the Wise, the former dragon lord of the Eastern Golden City. But that place is too dangerous. The reason why the royal family is widely recruiting talents from all over the place is to hope to find a powerful hero with enough power to resist those myriad demons. I think you are the one I'm looking for. Here, we are still some distance away from the royal lift in the royal city. I will present you with this royal mount. Riding it will allow us to reach our destination faster. Kita dapat mount tunggangan, bisa milih tunggangannya. Ini dogi ya, dogi dengan barrel atau tempat minum yang besar di depannya. Ini ada lizard atau kadal. Ini ada kuda. Kayaknya gue akan pilih lizard, cuy. Unik ya. Desert lizard berarti kadal gurun. Ukurannya besar. Karena sesuai ya, kita kan karakternya orc. Kecuali kalau human ya, manusia, baru pakainya yang kuda gitu. Muncul ya kalau spirit yang pertama di slot yang pertama satu gitu ya, muncul bantuin kita pas battle. Kita bisa upgrade aja ininya ya, kekuatannya. Kita kurang, nah ini Necromancer, villain atau penjahat utamanya di game. Kita equip aja. Dapat armor ya kayaknya. Armor apa tameng tuh, shield. Banget. Dragon Legacy atau warisan dari sang naga. Di sini kita bisa unlock Scroll of Kamathe unlock. Nih ya, kita bisa buka, dapat reroll elixir. Oke, ini seru ya gamenya ya, bisa di zoom juga nih karakternya, dilihat dari tampilan jarak dekatnya. Gua belum dapat equipment yang wow, jadi tampilannya masih belum full kayak awal. Masih ini ya, masih kelihatan kayak gini ya. Terima kasih buat yang udah nonton dari awal sampai akhir, udah dukung channel ini. Jangan lupa subscribe, like, and share, karena subscribe itu gratis dan nggak perlu bayar, nggak perlu berbuat kriminal dulu, cukup sekali seumur hidup. Tinggal klik sekali terus udah, sisanya kalian tinggal nonton update video yang gua upload tentang review gameplay yang lain, game-game yang lain, atau gameplay dari game ini ya, part 2 nya dan part-part selanjutnya. Semoga rezeki kalian juga
berlimpah dan kalian beserta keluarga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Optimize Gaming undur diri, sampai ketemu di part selanjutnya atau di game review atau game review gameplay yang lain. Optimize Gaming undur diri, bye bye, assalamualaikum.